En 1992, un instructor de la NASA se enfrentó a un problema que parecía imposible. Tenía que enseñar a los astronautas a usar un nuevo sistema de navegación, un sistema extremadamente complejo, con cientos de páginas de manuales, y miles de procedimientos detallados. Nadie lograba recordarlos, nadie los dominaba de verdad. Hasta que tomó una decisión radical que lo cambió todo. Dejó los manuales a un lado y creó una historia simple. Imagino que el sistema de navegación era como conducir un auto en una ciudad desconocida. Cada botón era una intersección. Cada pantalla una avenida, y cada decisión un giro que podía llevarte al destino correcto o rederte por completo. De repente, algo que parecía imposible de memorizar se volvió claro, lógico y inolvidable. Los astronautas no solo aprendieron el sistema, lo dominaron. Esta historia representa el corazón del libro Made to Stick de Chip y Dan Heath, un libro que responde a una pregunta crucial. ¿Por qué algunas ideas se quedan grabadas en tu mente para siempre, mientras otras desaparecen en segundos? Entender esto no es solo interesante, es vital si quieres que tus ideas de negocio, tus mensajes o tus proyectos realmente funcionan. Porque los hermanos Heath descubrieron que no es casualidad que algunas ideas se vuelven virales, mientras otras mueren en el olvido. Existe una fórmula clara y replicable, una estructura que toda idea memorable comparte. La llamaron success, un acrónimo de 6 principios: simple, unexpected, inesperado, concreto, credible, emotional y historias. 6 elementos que separan las ideas, que cambian el mundo de las que nadie recuerda. Y lo más poderoso es que cualquiera puede usar esta fórmula. No necesitas ser un genio del marketing y tener un presupuesto milenario. Solo necesitas entender cómo funciona la mente humana. Porque todo empieza con el primer principio, simple. Aunque aquí hay una trampa importante. Simple no significa simplista ni tonto. Simple significa encontrar el núcleo esencial de tu idea y comunicarlo de forma clara y compacta. Como lo hacen los militares, con el concepto del intento del comandante. Cada soldado debe entender la misión principal en una sola frase. Por cuando todo sale mal, si conoces el núcleo, puedes improvisar y seguir adelante. Este mismo principio fue aplicado por Southwest Airlines, cuya idea central es ser el aerolínea de bajo costo. A partir de ese núcleo toman todas sus decisiones, no sirve comida, no asignar asientos, usa un solo tipo de avión. Todo nace de una idea simple. Y cuando una idea es realmente simple, las personas pueden recordarla, compartirla y actuar sobre ella, sin necesidad de instrucciones complicadas. Pero si es simple no es suficiente. Por eso el segundo principio es unexpected, lo inesperado. Porque el cerebro humano ignora lo predecible. Está diseñado para ahorrar energía, y solo presta atención cuando algo rompe el patrón. Por eso las estadísticas aburridas no funcionan, pero las sorpresas sí. No es lo mismo decir que una persona consume 35 kilos de azúcar al año que decir que consume el equivalente a una panera de azúcar. Esa imagen es queda grabada. Los hermanos Heath explican que una buena idea debe crear una brecha de curiosidad. Primero, rompe las expectativas, y luego, llena es vacío con el mensaje. Como lo hizo Nordstrom con la famosa historia de que aceptaron la devolución de unas lentes de auto, a pesar de que nunca vendieron lentes. Una historia que, si verdadera o no, comunica a nivel de servicio al cliente
que ninguém anuncio podría explicar. Luego llegamos al tercer principio, concreto, lo concreto. Porque las abstracciones no se pegan en la memoria, pero los details específicos sí. Cuando John F. Kennedy dijo que Estados Unidos pondría un hombre en la luna, antes del final de la década, no habló de mayor la exploración espacial en y de liderazgo científico. Habló de algo concreto que cualquiera podía imaginar, un hombre caminando en la luna. En los negocios, solemos cometer el error de hablar en términos abstractos, como optimizar la experiencia del cliente o maximizar el valor. Phrases que suenan bien, pero no significan nada en la práctica. Mientras tanto, subway fue concreto o mostrar a Jared, una persona real que perdió más de 100 kilos comiendo sus sándwiches. Algo visual, tangible y fácil de entender. Pero incluso una idea simple, inesperada y concreta fracasa si no es creíble. Y ahí entra el cuarto principio, credible. Porque si nadie cree en tu mensaje, no importa lo bien contado que esté. Para construir credibilidad, no siempre necesitas expertos famosos. Puedes usar lo que los llaman ante autoridades, personas normales con experiencia real, como Jared de Subway. O puedes usar details verificables, como hizo Wendy's mostrando que sus hamburguesas tenían más carne que las de la competencia. Algo que cualquiera podía comprobar. O la forma más poderosa de todas, de que la gente lo pruebe por sí misma. Por eso las muestras gratis funcionan tan bien. No piden fe, ofrecen experiencia, aún así, la credibilidad por sí sola, no mueve las personas. Por eso el quinto principio es emocional, lo emocional. Porque los humanos no tomamos decisiones basadas en estadísticas, sino en emociones. Hay un estudio que lo demuestra de forma brutal. Cuando se pidió donar dinero para millones de niños hambrientos, las donaciones fueron mínimas. Pero cuando se presentó la historia de una sola niña llamada Rokia, las donaciones se duplicaron. Porque una persona genera más emoción que una masa anónima. Como dijo la Madre Teresa, si miró a las masas, no actué. Si miró al individuo, si actué. Los grandes comunicadores entienden esto perfectamente. Apple no vende computadoras, vende creatividad y identidad. Nike no vende zapatos, vende superación personal. Se conectan con nosotros a un nivel emocional. Y finalmente llegamos al sexto principio, stories, las historias. El elemento que une lo demás, porque los humanos estamos programados para recordar historias, durante más de ecos, fueron la única forma de transmitir conocimiento. Los identifican tres tipos especialmente poderosos, la historia del desafío, donde alguien supera un gran obstáculo. La historia de la conexión, donde alguien ayuda a otro de forma inesperada. Y la historia de la creatividad, donde alguien resuelve un problema de manera ingeniosa, como el instructor de la NASA o principio de este video. Las historias no solo hacen que las ideas se recuerden, hacen que las personas actúen y quieren compartirlas. Ahí es cuando una idea se vuelve verdaderamente viral. Para todo esto, toda la fórmula success se derrumba si no superas el mayor enemigo de las ideas pegajosas, la maldición del conocimiento. Una vez que sabes algo, olvidas cómo era, no saberlo. Por eso los expertos explican mal, los CEOs hablan con jerga incomprensible, y los emprendedores no logran transmitir su visión. La solución es pensar siempre desde la mente de tu audiencia. ¿Qué saben? ¿Qué no saben? ¿Y qué les importa? Construye el mensaje desde ahí, no desde tu nivel de conocimiento.
Si quieres aplicar todo esto a tu negocio o a tus proyectos, el camino es claro. Primero, define el núcleo de tu idea en una sola frase simple. Segundo, agrega un elemento inesperado que romper expectativas. Tercero, hazla concreta y visual. Cuarto, construye credibilidad con pruebas reales. Quinto, conecta emocionalmente mostrando la transformación. Y sexto, empaqueta todo en una historia memorable. Porque las ideas que cambian el mundo no son las más complejas, son las que se quedan en la mente el tiempo suficiente para inspiración. Y made to stick tader exactamente esa fórmula. Simple, inesperado, concreto, creíble, emocional y contado como una historia. Ahora, la única pregunta es si usarás esta fórmula para ejecutar tu próxima idea. Es si quid pegada como chicle en la memoria de todos los que la escuchan. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribir para más contenido como este. Nos vemos en el próximo.